Are you struggling to understand conversations in your target language? This video will improve your listening skills using practice dialogues. How do you know if your language skills are improving? Our team of teachers have designed a free quiz to determine your actual learning level. So click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for you. In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text. Second, you'll review the key vocabulary, followed by the English translations. And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you learned. First, listen to the dialogue with the text on the screen. È dalla stazione di servizio che sei triste. Odio essere in ritardo. Mentre aspettavamo Anna ed Elena, sapevo che saremmo arrivati in ritardo. Non essere giù, non è una cosa grave. Hai ragione. Inoltre oggi è un giorno per festeggiare. Bravo. Andiamo a salutare gli altri. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Triste, Sad, gloomy, unhappy. triste, triste. The next word is Odiare, to hate, to loathe, to detest. odiare, odiare. And next we have Essere giù, to be down, to be depressed, to be run down. essere giù, essere giù. And the next word is Inoltre, furthermore, besides, moreover, also, what's more. inoltre, inoltre. And the next word is Festeggiare, to celebrate. festeggiare, festeggiare. And today's last word is Bravo, good, clever, smart, skilled. bravo, bravo. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. È dalla stazione di servizio che sei triste. Odio essere in ritardo. Mentre aspettavamo Anna ed Elena, sapevo che saremmo arrivati in ritardo. Non essere giù, non è una cosa grave. Hai ragione. Inoltre oggi è un giorno per festeggiare. Bravo. Andiamo a salutare gli altri. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Don't forget to click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for your learning level. Keep practicing and move on to the next lesson.